కొంచెం మేడం మేడం అరే మేడం with your business. And finally, what does RCS do different from SMS in terms of from a business messaging standpoint? It's trusted branding. So you can have your brand logo on top, you can have richer media, you can integrate Google Wallet and QR codes into it. You can also use it to upsell, cross-sell different products to your customers and integrate with other Google services. And then finally, this entire experience is well integrated with the Google ecosystem. So for example, if you're a store who wants to drive footfalls, you can send a rich communication service message and have a Google Maps link to it where you can direct the user directly to one of your nearby stores. And that can be integrated with RCS as well. And as you can see, this was done in a few seconds and the ticket directly comes to you as a rich communication service message. The main advantage of Hyderabad Metro Rail in a unique way as a public-private partnership. Nobody believed that this would happen because they all said NVS Reddy is a mad guy. He's dreaming something which has not happened anywhere in the world. So this is not going to happen. We proved all those doubting Thomases wrong, and we created the world's largest metro rail project in public-private partnership. And this is the only successful public-private partnership metro mass transit system anywhere in the world. At the time, the automated point system, which was to automatically move, did not move for just a few minutes. But for that, in fact, I was talking to our Honorable Chief Minister for phase 2. He was asking me lots of questions. What's happening? He is driving me mad, to be frank. Actually, see, Saturday night, he rang me up at 10:30. He asked me the progress. I gave him, again Monday morning, yesterday morning, at 10:30 in the morning, again he asked me. I was explaining, sir, no, this is the next stage, this is the next stage, this is the next stage. He said, why should it take 4-5 months? Why government of India cannot speed it up, etc., etc. The conversation was going on. By then, I was getting n number of missed calls from practically everywhere, from media friends, from Delhi. See, that was immediately flashed to Delhi. From Delhi, I get a call saying that what happened? It seems the trains got stuck. So, from CM's office, it was happening. The boss was speaking, but on a different thing, and these things were happening like that. So, this is the situation. Hyderabadi media is extremely alert, extremely sensitive. I'm happy that they're alert, so they keep us on our toes. Poor chap, our Chief Operating Officer, 𝗟𝗶𝗃𝗁𝗃, the way I trouble him, I told them actually 24 hours I'm available. Anytime anything happens, give me a call, I'll immediately respond. That's what. So, poor chap, all the time, several times, late in the night I disturbed him because something happens immediately. Anyway, so these are the things. We are living in this kind of a world. Okay? So please bear with us. Okay? Media friends, especially my request to is that please don't exaggerate. After all, on one corridor, yesterday corridor 3, blue line, because the point setting was not happening, just short of Amirpet, that line slight disturbance was there. But don't make it an all-India event that as if the whole world had come to an end because of that particular thing. My request is only that. But so at the same time, this shall work as a warning for all of us. So any small wave, suppose it doesn't happen for a fraction of a second, then all hell will break loose. Please keep that in mind. In fact, when I just entered service, Bill Gates was writing, he was talking about business at the speed of thought. Okay? It takes months for any finality to be arrived at, not only in government bureaucracy, even in private sector it happens.
Whereas this guy is talking about actually the business has to happen at a fraction of a second, at the speed of thought. Okay. Then I say Mr. Kamath was talking about how digital transactions are going to completely transform the way we do banking, the way we do payments. It was very difficult to comprehend those days. But today, I'm proud the way things are happening in India. Today, India's staff has proved to the world what India is capable of, what the US is not able to achieve. You have all seen COVID days, COVID certificate. In the US, they would take out their wallet and that torn piece, they would like to show it as their certificate that they got vaccinated. How we have done it in India? Just flash your phone and show that say how about a vaccination certificate. 130 crore people, okay, got Aadhaar tickets, UPI, completely digitalized. Which other country has done it in the world? You show me one country which we have done it. Okay, so the same thing is happening today here. Hyderabad Metro has shown to the world what Indians are capable of. Luckily, all our teams have worked together, and today we have made this a reality. So I thank all those teams who worked behind this, who made this happen. And for bid process, Manual of Specifications and Standards, MSS, was an important technical document to keep everybody on the same platform. We wanted there at that time, we were envisaging technology neutrality. This project would have to be technology agnostic. Any device, we knew what was happening in the world, what was going to happen in the world, how digitalization is going to transform the whole history of mankind, how things used to be. When we had this kind of a wallet, now I think we have to throw it out. Okay? Instead of that, now I would only use my phone, okay? Whatever is the phone, and I would start using for every purpose. So this is the transformation we were expecting. But the problem is, every guy is a business guy. Okay? This guy would not allow certain it's an Apple phone, iPhone, he would not allow other apps to come onto this, other software, other technologies to come onto this. His competitor, somebody else, would not allow others to come onto this. So, knowing this pretty well, the business intent, of course, technology develops because of business motive, but we have to give equal opportunity. We have to bring all the people on the same platform. That's what we were envisaging. I'm very happy that, say after, the initial discussions, all these things, they were taking place in 2009. 2010, we prepared the bid documents and then went for the bid process. So now, after 14 years, it's a reality today. You have seen it. Okay? Any device you want, any phone you have, any digital media you want, you can access what's happening here. I'm glad, again, it has happened for the first time in the world. I'm proud that our teams together, whether it is L&T Metro Rail, whether it is Route Mobile, whether it is Google, whether it is RCS, all of them have worked together. This is what is required. This is the transformation we are envisaging, and it has number of things. Again, the proof of the pudding is in its eating. Our media friends are here. Yesterday, a kind of hell they created for a small thing. In rail technologies, this do happen. Indian Railways, hours together, the trains get stranded. Nobody bothers. Nothing is reported. Okay. All over the metros, all over the world, things get stranded because it's a confluence of two things. On the one hand, you have physical things, moving trains, but at the same time, you have mechanical things, you have electrical things, and you have completely automated signaling system which drives all these things together. So in this process, sometimes definitely there would be some glitches, especially given the polluted environment of Indian cities, especially Hyderabad. Somewhere something. ఈ రోజు
భారతదేశ చరిత్రలో నిజానికి ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక సుదినమని చెప్పుకోవాలి మనం. ప్రపంచంలో ప్రప్రథమంగా ఒక మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్, ఒక మెట్రో రైల్ ప్రయాణికులకు ఇటువంటి అవకాశాన్ని మనం కల్పిస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఆర్సీఎస్, తర్వాత గూగుల్ వాలెట్ వారు కలిసి ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఇతర టెక్నాలజీ సంస్థలు కలిసి ప్రపంచంలో ప్రప్రథమంగా మనము ఈ వాలెట్ ఉపయోగించుకొని, అంటే మీకు ఫిజికల్ వాలెట్ అవసరం లేదు, నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇటువంటి ఒక పర్స్ పెట్టుకుంటాము, ఆ పర్స్లో రకరకాల కార్డ్స్ పెట్టుకుంటాము, ఏ కార్డ్ అవసరమైతే ఆ కార్డ్ తీస్తాము, కార్డ్ తీసి ఈ స్మార్ట్ కార్డ్ అయితే స్మార్ట్ కార్డ్ తీసి అక్కడ మనము మెట్రోలో చూపించి చేస్తాం అనమాట. అట్లా కాకుండా ఈ రోజున ఇవన్నీ అవసరం లేకుండా మన ఫోన్లోనే కార్డు ఉంటుంది, వాలెట్ ఉంటుంది. ఈ డిజిటల్ వాలెట్ తోటి మనము పేమెంట్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. మీరు రాయదుర్గం నుండి నాగోల్ వెళ్ళాలనుకుంటారంటే రాయదుర్గం ప్రెస్ చేసి నాగోల్ ప్రెస్ చేస్తాము. చేస్తే అది ఎంత దూరము, దాని ఎంత మీరు టికెట్ పే చేయాలి, అమౌంట్ వస్తుంది. మన డిజిటల్ వాలెట్కి ఆటోమేటిక్గా అది యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఆ యాక్సెస్లో ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా మీ పేమెంట్ జరిగిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ ఇదనమాట. మేము ఈ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించే సమయంలో అనేకమైనటువంటి ఆలోచనలు చేయడం జరిగింది. అప్పటికే ప్రపంచంలో కులవాత్మకమైన పరిణామాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది చాలా అభివృద్ధి చెందిపోతూ ఉంది. అయితే డిజిటల్ టెక్నాలజీలో వచ్చిన సమస్య ఏమిటంటే ప్రతి వారికి ఈ యాపిల్ ఫోన్ వారిది యాపిల్ టెక్నాలజీ ఉంటే వేరే వారికి వేరే టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ అని రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ప్రతి వారు కూడా ఏంటంటే రెండవ టెక్నాలజీని ఎలవ్ చేయరు, రెండవ యాప్ని ఎలవ్ చేయరు. అందుకని ప్రతి వారికి కూడా ఇదివరకంటే మనం వాలెట్లో ఎలాగైతే పర్స్లో రకరకాల కార్డ్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళము, ఇప్పుడు రకరకాల కొత్త కొత్త యాప్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అదేమీ లేకుండా మేము ఒరిజినల్గా ఎలాగైతే 15 సంవత్సరాల క్రితం ఇన్సార్ట్ చేశామో దట్ అందరికీ కూడా ఈ టెక్నాలజీ న్యూట్రల్ ఉండాలి. ఏ ఫోన్ అయినా పనిచేయాలి, ఏ డిజిటల్ మీడియం అన్నా పనిచేయాలని మేము ఎట్లాగైతే ఆలోచించామో ఆ రోజు, అది ఈ రోజున సాధ్యమైంది. మీరు ఏ ఫోన్ అన్నా వాడుకోవచ్చు, ఏ డిజిటల్ మీడియం అన్నా వాడుకోవచ్చు. దీనితోటి ఇది యాక్సెస్ చేసి ఎవరైనా సరే చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఫ్యూచర్లో త్వరలోనే ఇది డిజిటల్ పాసెస్ కూడా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతా ఉన్నాము. అంటే మీకు టికెట్ కూడా అవసరం ఉండదు, ఫిజికల్ టికెట్ అవసరం లేకుండానే ఇక్కడనే పాస్ చూపించి దాని ద్వారా మీరు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇటువంటి ఇది అసాధ్యం అనుకున్న పని సుసాధ్యం చేయడంలో మన గూగుల్ వాలెట్ వారు, ఆర్సీఎస్ వారు, బిల్ ఈజీ వారు, ఎల్ఎన్టీ వారు, అనేకమైన రౌట్ మొబైల్ వారు, అనేకమైన ఇతర టెక్నాలజీ సంస్థలు మన ఎల్ఎన్టీ మెట్రో రైల్తో కలిసి ఈ రోజున సాధ్యం చేయడం జరిగింది. 7 సంవత్సరాలుగా మనం అనుకున్నంత అభివృద్ధి సాధించలేకపోయాము. ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చింది. ఒకప్పుడు మనం 69 కిలోమీటర్లతో భారతదేశంలో 2వ స్థానంలో ఉండేవాళ్ళము, ఢిల్లీ తర్వాత 2వ స్థానంలో ఉండేవాళ్ళము. అయితే గత 7 సంవత్సరాల్లో మిగతా నగరాలు మనకంటే చాలా ముందుకు పోవడం వల్ల మనము అక్కడికి పూణే, అహ్మదాబాద్ అటువంటి నగరాల కంటే కూడా వెనుకబడి ఈ రోజుని 9వ స్థాయికి పడిపోయే స్థితికి వచ్చాము. దాన్ని ముఖ్యమంత్రిగా చాలా సీరియస్గా తీసుకుని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దీన్ని పుష్ చేయండి అని చెప్పేసి నాకు ఆయన నైట్ ఫోన్ చేస్తారు, డే టైం ఫోన్ చేస్తారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోన్ చేస్తారు. చేసి ఏం జరుగుతుంది, ప్రోగ్రెస్ ఏంటి నాకు చెప్పండి. వాళ్ళు నేను ఫోన్ చేయనప్పుడు కూడా మీరే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి అని చెప్పేసి ఆయన టైం ఇస్తూ ఉన్నారు. అంత బిజీగా ఉండి కూడా ఈ ప్రాంతంలో దీని ఏమిటంటే మొత్తం మనం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఆయన ఐడియా ఏమిటంటే అన్ని ప్రాంతాలకి కూడా, హైదరాబాద్ అన్ని ప్రాంతాలకి కూడా మెట్రోని విస్తరించండి. మీరు ఒకవైపునే కాదు, ఇప్పుడు వెస్టర్న్ పార్టే ఇప్పటికి డెవలప్ అవుతూ ఉంది, అట్లా కాదు అన్ని వైపుల నుంచి కూడా మనం డెవలప్ చేయాలని ఉద్దేశంతో మనం ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు 3 కారిడార్లు ఉన్నాయి. మియాపూర్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ కారిడార్ ఉంది, మియాపూర్ నుంచి పట్టణ చెరువు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఉన్నాము, అట్లాగే ఎల్బీ నగర్ నుండి హయత్ నగర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అట్లాగే ఇప్పుడు నాగోల్ నుంచి రాయదుర్గ వరకు ఉంది, ఇక్కడ మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్ వరకు ఉంది. ఇక్కడ నుండి ఈ రాయదుర్గ నుండి కోకాపేట్ నియోపోలిస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో అనేటువంటిది అన్నిటికీ కూడా లింక్ చేసి అన్ని ప్రాంతాలని కలపాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారి నాకు ఆదేశం జరిగింది. దాని ప్రకారం మేము ఏం చేసామంటే మీకు తెలుసు 3వ లేనటువంటి